I wanted to read something I wrote over a year ago in 2023 regarding potential. It's in Spanish, but I guess some subtitles will pop up. Potencial. Parte 1. Visión del futuro. Existen momentos donde puedo ver mi futuro con claridad. En este futuro soy mi expresión más auténtica. Me siento conectado con el mundo que me rodea y capaz de afrontar cualquier obstáculo con apertura. En este futuro he realizado mi visión. Esa visión es distinta para cada uno, supongo, pero representa una conexión espiritual y emocional con nuestro verdadero propósito. Algunos quizás podemos verla con claridad, pero nos cuesta seguir el camino, como me pasa a mí. Otros quizás aún no podemos verla tan bien, pero por momentos sentimos que algo más grande nos espera. La voz que nos susurra tiene muchos nombres: Dios, intuición, universo, musa. Sea como sea, esa voz es tan solo una guía. Por más cursi que suene, queda en nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón para seguirla. Escuchar esa voz es, para mí, vivir acorde a la naturaleza, a nuestra naturaleza, la parte más honesta de nuestro ser. Parte 2. Actualización del avatar. Escuchar esa voz es el primer paso. Seguir esa voz es un poco más difícil, pues es un proceso que presenta bastante resistencia. Hablaremos de la resistencia como concepto en otra oportunidad. Tendremos que dejar atrás todo lo que nos mantiene anclados en un pasado que nos atormenta o en un presente que nos distrae. Tendremos que evolucionar. Este es un proceso al que he llamado actualizar mi avatar. Hay mucho que decir, muchas ideas o conceptos que me influencian en este camino. Los iré explorando a medida que siga compartiendo mi proceso, pero por ahora, entre ellas destaca el principio de la autorrealización. Abraham Maslow introdujo en 1943 una teoría psicológica que organiza en una pirámide una jerarquía de necesidades básicas. En los 4 primeros niveles, de abajo para arriba: fisiológica, seguridad, afiliación o pertenencia, reconocimiento. Y finalmente, en un nivel superior, reside la autorrealización, entendida como la realización completa de un potencial creativo, intelectual y social a través de la motivación interna de un individuo, considerada como una necesidad presente en todas las personas. Entonces, este es básicamente mi camino hacia la autorrealización. Parte 3. Árbol de habilidades. Documentaré este proceso para fortalecer el compromiso conmigo mismo y sentirme acompañado en el proceso. También es una oportunidad de plasmar ideas o pensamientos que podrían serle útil a alguien en el mismo proceso que yo. Si vivimos o no en una simulación es irrelevante, pero quizás ver la vida como un juego es lo mejor que podemos hacer. Piénsalo. Eres un personaje con ciertas habilidades y un propósito. Para completar el juego debes mejorar tus habilidades con cada misión que juegas, y esas habilidades se muestran en un árbol de habilidades. Entonces, el personaje eres tú. El propósito es tu llamado. Las misiones son tus obstáculos, las habilidades tus herramientas. Entonces, el proceso de actualizar tu avatar es el proceso de desbloquear habilidades, completar misiones y personalizar tu personaje de acuerdo a tu llamado. Eso es lo que haré conmigo mismo. De manera indefinida, crearé un árbol de habilidades que irán progresando. Por ejemplo, y aquí escribí: ya voy a dormir. Este es un buen comienzo. Ordena tus ideas, recuerda tu esencia, simplifica. Primero introduce de manera sencilla, luego profundiza. Descansa. Buenas noches. As you can tell, I struggle making the decision and sticking to it because first of all, I want to express myself in both English and Spanish.
I feel like talking without a script is easier for me in English. But sometimes some writings require me to do it in Spanish, so it feels perhaps closer to home. As such, not making a decision and embracing both of them is perhaps what I need to do in general, to stop trying to choose and simply embrace the wholeness of who I am. I express myself in Spanish as much as I express myself in English. I have interests that span across multiple disciplines. Perhaps the choice is not to eliminate one of my options, let's say, but rather to get really honest about what options are truly important to me and what place do they take in my life. I'm still figuring it out. This was in 2023, November. We are now 2025, February. And I have seen progress, of course, as a consequence of life. I wrote that perhaps after or before going to a trip to Buenos Aires, Argentina. Then I was home for a couple months until I had to fly, until I chose to fly, and I came to Barcelona from Lima. So I moved. That's already a huge thing. And there have been other advancements, let's say. I think it's time for me to continue to recognize that I am growing, even if the process is a little bit chaotic, and to stop trying to enforce control and to stop fighting back the resistance and simply embracing the experience that is, because there is no evidence to show that I will not continue learning and growing. Perhaps I'm too focused on the end goal that I don't see all the beauty in the path. Perhaps my perspective is ill-advised. Instead of thinking my best childhood friend suddenly left, I can simply think I had a beautiful friendship for a chapter in my life, and that is true. If I look throughout my life, there has always been a best friend, a guide, let's say. I know who that best friend is in this period of my life. Some of them do stick around, some of them don't. Regardless, I can see that and many other things as evidence that somehow God, the universe, is looking out for me and offering help. Just change your perspective. You have the vision. Sometimes the process of growth is not as linear, it's more chaotic than it seems. But you'll get there. You're okay. You moved. This is your new room. So whenever I see this, maybe after a couple of years, you made it here, and I can't wait to see where you end up.